It is that time again, that time every other day on a Friday, 2 p.m., where you get to meet up with me, Nuka. All right, every Friday, I get to talk to different people. Last week, I took you all the way to Nigeria, where I was talking to DJ Humility. And today, I'm back in my motherland, that is Zimbabwe. Down Kurukura, Nevekuma Studios. I'm going to be talking to one of the producers that we have in the country, who happens to be Mr. Oscar, the KOM Studios. All right, so welcome guys to those who have just joined me. Today I'm at KOM Studios, Namkoma Oscar, Trouble Kurukura the music and his industry. Welcome, Koma Oscar. Thank you so much. Arisema basa. Amabasa turikupusha. Andije? Umbuza. Ndimi Oscar wacho. Ndimi Oscar wacho. All right, yes. Tell me something. Basa renyu, how do you get to choose my artists? Because one minute you're going to produce Machembe, Anonzani, Diana Samkange. Next minute you're going to produce Salad. How do you get to differentiate or to choose Nwamuno Shandanai? And that we choose as such, but as a producer, ndinoshanda nemunhu wese. Anyone anoita music, because in what I do, music production. So if anyone comes, achida kuti tiite music, tinongoshanda naye zvisina kusarudza kuti ndini. So which means kuti besides kushanda nevanhu vahombe vacho even vari kuda kutotanga we still can work with them because they need us, even vacho vari kutanga. So if you happen to choose kuti ndoda kushanda naningi, then it means kuti kune vamwe vachasara vasina wavanoshanda naye. So I'm going to ask you a very, very personal question. Yes. You know, when it comes to producers, I know you get to meet a lot of people. So, yes. Even in terms of religion, are you a Christian? Nekuti nasuno pakauya mchembere mangweni vachatanga kufuridza bute pakauya baba charamba vatakaura prayer vasitotanga. Well, what I can say, all right, I was brought up in a Christian background, but in ndirikurarama munyika ine vanhu, you understand? So munyika ine vanhu kana uchida kushanda nevanhu, you don't look kuti munhu anoita nezve so long iwewe uchiziva paukamire. So handina problem nekushanda namachembere, handina problem nekushanda nababa charamba. Inini chandinongoita kushanda nevanhu because ndiri kurarama ndiri mukati mevanhu. Okay, interesting. Coming back to the golden question, how did KOM Studios start? Makatanga say, what made you want to start a studio? Did you grow up muchida zvemusic? Ukabastanza kuimba mukateka ndite zvekuproducer, what happened? Okay. Ndakatanga ndiri vanondiziva ndisati ndaproducer ndairidza keyboard. I was a keyboardist. But ndanga ndingori nemainterest neproduction. Pandaiona zvichiitwa so ndaingoti zvinhu izvi I think ndoda kuzviitawo zvinhu. So time mukufamba kwenguva I ended up kushifta kutongoita production. That's how I got to be more production macho. Then years later, ndopatakazogadziira chinhu chinoKOM Studio. Okay. So can you tell me which artists have you worked with? Vakati wandei. The list yakati kurei. Maybe any 5 out of that? Okay. I've worked with Time yakareba ndakashanda naFunksai. Oh, okay. A church person? Yes. I've worked with Japreza. Okay. I've worked with Ndaratambwe Pasando. I've worked with Suruman Chimbetu. I've worked with African French. Those are some of the artists that vakawanda vandakashanda navo. Okay. So when I was just going through your production, what you've done so far, I saw you did something with CCAP. How was it working with those guys? Well, with those guys manjika, tingangoti kana ndichishanda navo, it's like
mbeita kunge ndikuita zvinhu zvangu zviri personally because kuumba kuCCAP. The CCAP guys, I grew up in CCAP. Ndok church kwandayenda. So working with those guys, it's as good as ndikungoita zvinhu zvemumba. It's unlike zvandinenge ndichiita with other artists. It's really so personal. I enjoy working with them. Well, I'm a part of them. Not to even though we enjoy Shanda now, but I'm saying the difference in the ability. I'm part of the society. All right. Yes. So if I were to ask you to give me a background of your job or what you do, yes, what is it really all about? Because I see there's a keyboard here, there is a monitor, I don't know what that is, there's a microphone. Do you get to use all these things? Yeah. So in other words, I'm saying is my ingredients so these are the things that I use the music. Okay, so what determines the pot? It is what is how long does it take to prepare a meal? Let me put it that way. Well, it depends. Sometimes it will take long, sometimes it's maybe as it depends because I'm going to mukushanda manje pane vamwe kuti kana uchishanda navo unotoisa effort yakawandisa kuti zvibude. Just like zvandangotaura kuti tinobika patiri kuita pane imwe mioka yekuti kana uchibika soka haimbokutorera time kozoti imwe yekuti you need to focus, unotoda time yako kuti inyatsobuda inyatsova iri prepared zvakanaka. You understand? So in terms of preparing this meal, I'm laughing the word that you love using. Meal, ask me what you're saying. Well, not really, but to make it easy for me to understand. But it's all right. As I continue, my next question would be: so, look, you as a producer, yes, you're preparing your meal, like you put it, right? And you're working with different chefs. Let me put it that way, or my students, or whatever, and it. What are your challenges? Like, I'm not, I would say, with maybe on average, we face this main challenge. Yakadai, I know but I'm saying, Chamno actually common in most artists. Well, Kapusiana you know, Munupano, Anazar Funga, Anasonga, I can't read. And the Kanawaya Bandiga. That ningine kuda kwedza kufunga kuti ari kufungira ari kunzwe musoro make ipapo ndo pane challenge wambe manje and ipapa panotoda munhu kuti ngori careful because you end up wakuita zvinhu one zvemusoro mako to an extent yekuti chika munopedzisira mabika chinhu chekuti artist anenge angoti ndakazongoita song yangu but song yaya producer because zvese zviri kubva musoro make. So ndinozongotryawo by all means kuti ndigone kuextracta zviri musoro memunhu ndizvise into the instrument toshanda nezvozvo. It's not easy though because kuti ugone kunzwisisa nekuziva kuti this is what a person wants panotiremei, but at the end of the day zvinozongopedzisira zvabuda. Interesting. So tell me, pane nyaya dzandinonzwa from my artists now. Inimi as my producers might happen and it's here. My producer music yavapa. When you then speak to artists, they tell you about issues to do, nyaya dzama copyrights, but I could be in music. A lot of things are happening. It's not affected their profits and it. Do you have such things in terms of production? So I'm not ichichika ichwa ichi. Chinotitadza kusimuka. Well, I think tinongofesa ipapo tinofesa machallenges mamwe chete because at the end of the day kuwana kwavo
kuwana kwedu isusu vakabirwa ivo nesu tabirwa. So ipapo I think tine challenge inachete. So panatara nyaya yekubirwa maunza nyaya yakanaka. Pane nyaya ndakambonzwa yanga ichipisa stereki mastreets nenyaya dzemaproducers emaartists. Panozonzi song yemunhu yalika. Inolikira kuna producer here, inolikira kuna manager, zvinofamba sei? Wewe song inolika kupa? Mazuva ano nekuda kwetechnology zvakuitika ndezvekuti munoona kuti tikarekoda tikashanda zvinhu kana probably song haisati yapera, but you want to listen and muda kumboinzwawo kuti so far pandashanda pandasvika papi handiti. So ipapo chinoitika ndechekuti ndinokupai song kuti mumbonoteerera handiti. So in the process you can never know kuti pakupa kwandaita, because one thing for sure, kana song iri mucomputer hapana kwairi zvinongovhiringika patinongosherana ipa patinoti chimboteererawo song kana kuti pamwe pacho hazviitike nekuti apa vanhu, but kana kuti ane one munhu waangotrasta kuti inzwanzwa ndiri kushanda. What's your take on this doing? Oshare song, but mukudaro anzwa achashewa because ada kunzwawo kuti muri kufunge chii nezvesong, kusvikira inozongopedzera yangosvika in the wrong hands, ende zvikazongodaro manje song ndopa inopedzera yalika manje. Okay. Inyaya yemaproducer ike inotinetsei. Ndine mibvunzo yakawandisa iri kuita kuramba ichiuya. Ndine mubvunzo wandaishaya producer yekubvunza wabva wadzoka nhasi. You see my artists yenyaya, alright, not saying names or anything, and I don't want to show get me right, guys. I want to ask questions. What happens in my artist pekuti unomunzwa paanoburitsa song yake, right? You love the song. Pononzi takuita la takuita show kuHICC uko. Unonzwa voice yake ichienda ku north. Zvandoziya zvichienda ku south. And zvekuti unotodza kuzvibvunza kuti munhu wani here kana kuti munhu zvinofamba sei? Tinozvipa time yakawanda kushanda tadzirisa, ende munozva chinonetsera chinhu kana chaku kana munhu achiimba pastage pepe chinhu chiri kungoitika kawanda. Mistake inouya pastage pepe haichakorektika, vanhu vatoiona. Unlike mustudio muno munhu akapotsa kuimba panapa tinonetsana kusvikira zvabuda zvazviri akatadza first time haatonza kuti haatangidza chamakazisikuira kusvikira zvinhu zvaperfect, and which I believe kuti even pastage pepe of course zvakuitika kawana kuti ndo musi wacho vari kuperforma, but munhu akashanda akarisa zvinhu zvakadaro hazviitike. Chimwe chinoitika ndechongoti mazuva chika munhu anoziva kuti ane show but haaigadzirire zvakakwana show yacho, anoenda hake kunoridza show but pamwe akapedzisira kuriyesa kwakudhara. So izvozvo manje kando zvekuti munhu alright inogona kunge iri song yangu, the fact yekuti ndindakaimba song hazvirevi kuti ndogona kuita zviri perfect pace. Panotodiwa rehearsal, ndosaka vanhu vachirehesa nziyo dzavanoziva dzavanogara vachiridza, ndosaka vachiona kuti vanhu vanozopedzera kuenda futi kurehesa. Why we want to perfect nekuona kuti zvezvezve tiri kuzvigona, because munoona mind inogona kungokunyebera, so inogona kungokunyebera kuti chinhu ichi unochisimudza but simba racho usisina, but you need time pasina vanhu yekumboona kuti chinhu ichi ndinochisimudza here, zvekuti ndikazosvika pane vanhu ndichiwadza kuti ndochisimudza ndinongonochisimudza zvakadaro. So izvozvo hazvisi kuitika. Munhu anongoasvima kuti aiwa isongo yangu ndoiziva, ndakagara ndichingoiimba makore akaona, ndosaka ndakatoirekoda, saka ndikangoenda pamberi pevanhu ichangonobuda just like that, zvopedzisira zvaakuramba manje. Okay. Interesting. So coming back to you as a producer, yes, right? I want to ask you this question: what is your greatest weakness? Yekuti munhu akanzi kushanda na Mr. Oscar, utoenda wakagadzirira apa. What is your greatest weakness? You saying it yourself?
Amwane hasha bhozi ndofunga I was just listening to him mutaura nguva yese kai. Zvamanitaura 2 minutes I don't think I can be a producer. Because andigone kunyengerera. Right? Andina patience. Zvekuda kuzodza munhu chiita so yaziva zvafambira. Mimi, what is your greatest weakness? Well, okay. My weakness is that dzachoka ndakadzitena to strengths. Okay, getting interesting now. Ngati manzoi ma weakness akaita ma strengths. Well, mukona kuti like zvatataura zvekuti zvinorema manje ende zvinoitisa hasha to an extent yekuti unoda kudzinga munhu mustudio kakutadza tadza kaike. Meta kichia grade 1. Zvinotorema. But unozvachika. It has become a strength to me. Zvekuti we can go kusvikira munhu akutonyatsa kuti no. Rega ndimbonzwa kuti vari kuti chipo producer. Because patience dzavo dzanyanyisa. Pane dzimwe patience dzinopesera dzakunzwisa artist tsitsi. Ndinenge ndangoshungurudzwa producer vari kuti chi ndopaunoona munhu akuconcentrate manje kuti rega ndinzwa. And by the time yanodaro zvinhu zvakutoflow. You understand? Plus I think ndoti chi ndine nzeve yakaita sei ndine nzeve iri sharp. Ndine nzeve iri sharp to an extent yekuti some of the things that I'm not tolerating because ibasa. But kutolerata kwacho ndokwekuti I try by all means kuti chika zviri kupotseka zvacho izvozvo ndiedze by all means kuti zvandiri kunzwa zvandiri kufungisa kuti zvazvisi kuda mushe zvigadzirike chi Okay, so amakatanga this business yenyu as a producer, did you have any role models? Amukati inini I was looking up to this person as a producer. Dia indi inspired, dia indi motivated, dia indi by the energy, dia by the drive to be where I am today. Yes, I am. The number one ndaramupavutsa ndarapita mupavutsa. Okay. Vakandinspire zvakanyanyisa. Even zvandataura zvekuti ndine nzeve iri sharp kandoziziva hangu but ndinovatya to then there's this American guy Quincy Jones. Okay. I followed my work zake. Vakandinspire zvakanyanya. You spoke about working with Japreza. Yes. All right, let me take it back to that. Which track did you work with Japreza, if you even know? But okay. Maybe just one. Okay. The song Chise Maoko. Titungamire Mambo. I did the song. Oh wow. Yes. Okay. And how was it? Zvese bo. Like zvanashingotara munoziva zvinoitika mustudio. Yangonyamboti chi. At least you want to hear kuti tinombosangana nezvinhu zvakaita say yes. But munhu wese every artist ane ma-challenges aanofesa mustudio ende tinotombonetsana. Like ipapo zvaikatotanga iri song nezvaikazopera iri, it's a different thing altogether. Izvo zvekuti munomboita motombotanga kutombobrainstorma mane song kuti this is not working. Kusvikira chi mune pamwe pekuti makana mapabata moti right iyo direction iyo ngatifambe niyo ndopatava kutoenda ipapo kusvikira manobuda chi song. That was a long time ago, I would like to think. Tise Maoko ya song yekare. Yeah. But did you ever think that Japreza one day would become an icon for the nation? Ndakazviona. Okay. Japreza is a hard worker. Is a hard worker. Ndakamona kuti rodhara. Like you're saying. Ndakamona asati atombosvika paari. In fact, achiri kutotanga. Nepaasvika apa. He's a hard worker. Zvekuti inini I feel he deserves
pahari ipapo nezvaari. Yes. No, I think that's what I can say concerning him. He deserves pahari ipapo because akazvishandira. So just one question just to throw out there. Makatasa Japanese, I know he has done a lot of collabs. Do you have one artist or munofunga kuti dai artist yambo shana na Japanese? Mukandipa one pamwe ndinogona dzifambira nyaya dzacho. Wakati wandiri. Unoziva chinonetsa nyaya yemakolabho. Pane pamwe pekuti ndinogona kufunga kuti nhimbi ndinenge ndinodweka but pamwe pacho hazvishandi on. But varipo vakawanda kuti ndotonzwa kuti uyu akamboita song naJapresa, I think zvinogona kungobuda. And then chimwe chacho chiritoitwa vamwe vanhu vandiri kutofunga vakatomboshanda naye and it worked zvikatonaka. So let me ask you something. Ndambokubvunza in terms of religion. Ndikati mimi, are you on the Christian side? Are you a believer? Muri papi? Anditi mukandipindura kuti mimi munoshanda nevanhu. Basically what you're saying is torara munyika yechivanhu. That's who we are. Which is what tikutaura nditi. Then looking at Japresa's music, we understand that it's more inclined to like chivanhu. Imwe yacho nditika. Mine kufara, ine kudidi. What's your take? Tina Mangweni. Anditika. I'm not talking to a producer, so I'm just asking these random questions. What's your take on Mangwenya and Mukudze? A collabo. Yes, Antano Manyani Nyanzada Mufanana. Yeah, you know, gonna shandikana zvakanyanisa. Because they say very talented. Okay. One of them, yes. So with something else, I think it will work. Definitely it will work. I like the way you answer your questions. You're very careful. You're very, very careful on what you say. Social media. But look, I just came here and today I'm sitting with you, right? His sister Jaya goes KOM Studios. She's from KOM Oscar. But on my left, I've got two gentlemen here. All right. Do you work with them? Do you know team I'm going to get up? Don't know Taka. Yeah, I'm understand now. Okay. I don't know if you This is Scott. Okay. He's a bassist and drama artist as well. Saka pane artist pipe ndiani gali bassist mati ana Japresa nanana. Yeah, dzimwe dzacho ndiantoridze ndiyo bassist and then I do drama and Okay. So how do you work together? Is it a team? Is it one as a studio or it's a band separate from the studio? It's a band separate from the studio. Okay. Yes. Okay. So what kind of music? Mkoma Fibion. Na Mkoma Cowton, right? Yes. Yes. Mkoma Fibion na Mkoma Cowton. Mata ndi bassist apa vakabata mbira. Ndi drama vakabata mbira ka. Apa neka hairstyle kawo ndikutogawo ndigwenya. Munorambira zvakati. Maya ndikudzidzira but inini munyika muno this is one of my best and most favorite instruments. Okay. Yeah. Because Chirima Zimbabweans. This is one of our identities. So I'm so much in love with mbira zvokuti yakapenga. Are you willing to be doing that thing? Manje ndaida kuirowa. Hanzi zvinhu zvangu zviri bo zvinoita so. Asi ndakazonzwa manje kuti ukazobata munhu zvinonge zvadhakwa bhozi zvinenge zvavo. I don't know because andisanda kudi ndakuridza but this is a very sweet instrument. Okay. Chero kuchechi ndotoda kuirowa. Interesting. Muchivaridzira namufundisi. Mautsvaga kudzingwa muchechi manje. Mautsvaga kudzingwa muchechi manje. Makavaccinate here because muchadzingirwa yekunzi hamuna vaccination card madzingirwa yekunzi muda kunzi ambira muchechi. Jebhu dzakarowa but instrument manje ndokuramba ndakaibata ndichidzokorodza. It is sweet. Inoti
inobuditsa kamwe kauzimbabwean soul kasingabuditswe most probably nekeyboard. Yeah, there's a certain connection yekuti unonzwa kuti this is us than uchiridza up. Okay. So like what Mkoma Oscar just said, he said you're also an artist. What kind of music do you sing? Or what kind of an artist are you? A crazy one. In I play drums. I'm the house drummer for the studio. I'm also drummer for Sulu Chibetu. Oh wow. Yeah. When they kurukura na Mkoma Sulu manga muruguti. Mkoma Sulu vakaya pa live pangu vakabata imbwa yavo. They want to do my terrace. I'm also an artist independently. Together with Sulu and my uncle Peter Mparus. So music and Ofara is Pasada, the Portuguese kind of music. Then at large, don't go to Afro contemporary or Afro jazz. Baba mashanza matenzi utiyofunga mu comment section mangu makutobvunza those izvozvo. Maybe if you give us examples to say the Portuguese kind of music yamunoziva the popular artists. Okay, for Portuguese music I don't know mu comment section kuti vanhu vanoiziva, but there is an artist anonzi Matias Damasio. Okay, there is an artist anonzi Porto Portuguese. There is an artist anonzi what's his name, the late Oliver Ngoma. Yeah, those guys vakaita vane masongs, and Oliver Ngoma he made my songs ekuti aito very popular muno muZimbabwe, mavideos akachibuda paEzomgido. So that kind of vibe ndo yangu. Then Afro jazz we have styles from people like what's his name, Yusondo, Afro contemporary, that's world music. Then we have our own Mbeu. We have Gary is more Afro contemporary, yes. Then we have also from Mali, Salif Keita. We have our own Victor Kunonga. I know it's a traditional music which is very deep, and I believe it falls under Afro jazz and world music. Okay. Yeah. So no inspiration here. So do you have mama tracks amakambo release or that you're working on? I have a lot of tracks. Arimo. But I only released one this year on my birthday, 23 January. I released a song in Harare, which was produced by Oscar. Saka mataka zara umai ndoba ndadzokera pane zvandamboudzwa area on. Hanzi kana uchishanda nevamwe vari stubborn, vamwe vari slow, vanenge magrade 1. Is that the reason why your music is still in there? Sati awinzwa. Who has got a problem? At least ndasanga nimi muri 2. I think it didn't a problem. Okay. Mushaburowa. Because we started working on the songs I think back in 2014 or 15. But then I'm that kind of person who if I'm not pushed, don't go I don't do it. And also my main job, which is being a drummer in a very busy band. Sometimes I'm in a time in which you know balance as usual. Because then when you're doing something like a solo project, you definitely need to be inspired and focused. So with me juggling so it has taken a very long time. Yeah, I think you share feelers in there. Because in the end, you're not going to music feelers. Hands can say feelers and do it. All right, so Mkoma Fibion, I also hear a part of the band. Yeah. Me man Zumureku, me bassist. So bassist guitar. Yeah, bassist Jimmy. Bassist Jimmy, but guitar bass. Yeah. Because I know Kaku Osho and Tuku Osho for Tukune, you know, ye bass actually. Eh. Yeah. Tamozira Osho because once he do a bass. Kokungoma isn't that kuna a bass futhi. Saka manje mimoti you are a bassist mubamabata guitar but sana ngoreka panofamba sei. Munobata zvese yawa kuti muri bassist yokuma guitar. Guitar. Okay. Just guitar chat. Actually in India there is a bass
church kusayojo back then 1990 91 kusayojo. It's a long time ago. Yeah, saka vanazungudzwa kuno kuharare kusiyana nazvo. So it happened kuti magitari build a relationship knowledge KOM and it but knowledge yatidza gitari kuchechi but tikuda kuti asi daudzidzira kuridza futi ndananga ndidzidzisa zvikanzina knowledge no problem ndobakabvayo andidaidza fandokuchosa makoma oscar then mukoma oscar kwazoda se kutanga kudzidzisa takatanga kufamba tese chikudaro zvikabatokunepa kuti angosangana kuchingoridzwa. So pamunosanganisa group, did you do it for fun or mutomaitishins ekutoreleasa music kana makatomboreleasa zvikufamba sei? Yeah, tareleasa songs akatotora ndei tichiitawo futi zvimwe zvefani but hoping kuti tichaonekwawo nevanhu vachazotidaidza kuti tizowaridza mumafunctions macorporate corporate functions maweddings and the likes. Yeah, sure. So do you intend to have my shows ana japreza ana matributes akuitwa? Do you hope to one day muchashare stage with such artists? Tototarisa sekudaro since tikutaura nemisoka tinofambira nyaya kuti nyaya ndikabuda kana kumba kwangu chatombokuziyayi ndikambokuonai. But no, that's all right. I hear you, and I also understand in the comment section on. I'm so curious kuda kuzoti vanhu ava vakumbimba kuti kudii. But before I get to that, because I think chakukumbira kuti kana zvichiita makambonditiro one or two things, maybe just for people to see if it is possible. Kana kungoridza gitare manje ave madrama makabata mpira mucharidza mbira here. Madrums acho ari kure futi kana tinoenda hapana something okay. Yeah. No, that is all right. That is good. So we'll do that as part of with our papa conversation. But I wanted to ask Kuti, look, talking to you, not that I want to criticize and it, but I would like to say Kuti, you are upcoming artist or a band or a group and it. Then my question is, what is your challenge as an upcoming group? My challenge is Musanga now. munozama zona machallenges zvifambi zvatisangana nazvo kana pasina mari zvinhu hazvifambi. Kana pasina mari tikungoshayiwa zvedu vanhu tisimudzira financially handiti vachitopromota vatifambo tichidaidaidai because kana pasina mari music inoda mari. Tofonera oscar touya nditotojusa mufoni kuti imari tisangane handiti tasangana mainstruments aya ada mari kutengwa zvese and the like. So kana pasina mari hapana chinomufamba. Interesting. So now that mutaura nyaya yemari, producer anoda mari kuti zvinhu zvifambe. That is what you're saying, and it. Exactly. My question is, today I'm with a producer and you're going to represent artists. Ngoma Oscar, can't we have a situation yekuti you build good relationships, right? My good relations yenyu. Then Koma Fibi unobva vauya ubva vati, look Oscar, toda kuburitsa the song, and it. But ndina mari, right? Imimo mula graft, and ndizvo. Can't you do a song together where you're going to give each other shares to the song? Then you say, kuti musimuke. I don't know, I'm coming from an angle here, from business-minded. To say, kuti, can't we come together as two different parties? Toti, I'm giving in my masarangu, imimire yenyu tosangana pakati tobudza chinhu wani. Kana chichinge chabuda, tosimuka tese, producer ndi Oscar, muimbi ndi Fibion. Mari dzichauya tozoshare kuti tiwane kusimuka. Not looking at the economy today, I mean, there's very few people actually very willing to say, and I would outanga ku sponsor Fibion. Dimpe beg with I love it. But you are there. Because Char could have kushanda nini. I mean this. Can't that be done? Yeah, to get arrangement. But you know, because I would like to think and think that and of all the artists that I've spoken to, it seems like my challenge is how is producing Kashida Mariake. I'm saying coming Makasmira producer and Makamira producers. I'm sure I can suggest. She knows what that is is it my artist Matsotsi? It's not we can't do that kind of Spanish tenses. That is very much possible. But usually kana kuti munhu kakusa tombochekutanga right
I'll mention a few things. Chiptanga probably you are not sure saproducer kuti tikapedza song ichamaketwa hawo zvekuti ichatipa chii zvokuti kana tiri kuita agreement iyona iagreement but tese nini producer naartist hatisi kuziva kuti after tapedza what's the outcome and then the second thing zvakaitika kakawanda kacho ndekekuti you come up with that agreement and mawirirano mabvumirano song yaenda yaputika yazivikanwa zvokuti nyika yese iri kutamba song iyo artist anenge achikuziva kuti isong yangu ndindakaiita iyewo ndakangoiva kustudio kuzorekodbut song ndeyangu so ndini muridzi wayo great dese ndeyangu zvese zviri kunhingira nesong iyochi usandataura pape ndichitika after taagria chazvinenge zvaakutoda mapepa manje saka ndinototsvaga lawyer futi obva auya moita 3 toda kutoti because muona uchi seriously it has happened we've seen it asingotaura chinhu because it's something that I've seen we've seen it munhu anoenda songuyenhundirinikira to an extent yekutoti unogona kutotadza kucreditwa pasongu yaukagadzira it has happened so munhu would rather better munhu anoita hake ka mari dzake dzakawanda uko but handipa yangu you understand. So from what you're saying ma-artists matsotsi not vese alright not vese alright aiva ndiri kutaura zvandanzwa right manzwiro andaita pane ma-artists matsotsi anokonzwa kuti vamwe vazosafa yes right at the same time ma-producers hamuna kakamita kanonzi kai kekumezhesa kuti artist uyu ariziva zvaari kuita here zo ndikashanda naye zvichabenefita something pane mamuzic yekuti kaitwa zvishoma unotozoona kuti uko kuri kuenda idirection and we have worked with vamwe zveshoma in that setup yekuti munotowirirana munhu anodza kuti ashaona have the music and I feel my music is good otokunzwisa uonzwa then unotozoona kuti kutoregera kushanda nawo ikoko kutomisa an opportunity pane pamwe paunozviona producer so it's not kuti hazvinamboitika we have worked ana masetup akadaro. Alright, ndingade kuramba ndichitaura ndigoramba ndichitaura nyaya dzacho hadziperi nekuti I think ndinotosvika pakubvunza kuti saka why keyboard zvine bhireki rimwe pamwe paine white ndingatosvika pakubvunza izvozvo but anyway wrapping it up now I just want to say thank you so much guys for joining me and hatingangoendika nekuti havataura kuti vanoimba ivi mataura kuti muri producer kune mumwe aripo right now who doesn't even know kuti what have you produced tataura tiise maoko yajapraise maybe that was one track that we spoke about vanoda kunzwawo zvimwe maybe that has already been released not mukazolikisa kaswera yaimwe nyaya futi then also maybe what these guys can do something for us at the same time tichita wrap up. I think play one of my songs and one or two dzandinadzo dziri mumeshi okay let me play a song yatakaita nanhenge and then I'll play another one yatakareleasa muna February okay alright song yacho inonzi Harare sekutaura kwavaita munongera kumbare ukokwa achaona Harare ikokwa chaziva Harare chimbomusiyaiwo afare chichakaro munongera kumbare ukokwa achaona Harare ikokwa chaziva Harare
akati boba chifesi mufuro akadzoka akati ainge apera bheki isuzve tikabvunza magetsi mufuro akadzoka akati ainge apera bheki isuzve tikabvunza magetsi minduro yakarema akati dzwaimudzwe mafesi shasha yakambonyorora fesi minduro yakarema akati dzwaimudzwe mafesi shasha yakambonyorora fesi saka ndakati chimbambusiyaiwo afare chichakaro munongera kumbare uko kwaachaona harare ndiko kwachaziva harare chimbomusiyaiwo afare chichakaro munongera kumbare uko kwaachaona harare ndiko kwachaziva harare tikati pausawi wetu isusu napota ini ndashaya chapita ndinokumisira vona nonga mabonzo shamwari dzangu dzandipanukira ndasara ndega ndisina shamwari vakomana uromo uroi kana usina mari ravona shamwari senti mundibazirewo inini ndachona ndapota ini ndashaya chekuita ndinokumisira vona nonga mabonzo shamwari dzangu dzandipanukira ndasara ndega ndisina shamwari vasikana uromo uroi kana usina mari havuna shamwari senti vakomana ini ndashona ndashaya chekuita iniye ndichanonga mabonzo iniye shamwari dzangu dzandirasa ndatosara ndega Fabian. Yes, sir. I didn't want guitar. I just want to comment section. Murgunzu with the I want to request a guitar. How much is it? Hands come Fabian, but it's a guitar. One. The guy is one. Dance once, Baba Kuku and Baba Kuku Indiana. Only Baba Kuku. Asaka vadhakwa amamchifura kuti ndakumaketa inhasika saka vanotwa baba kuku kana kuti mukoma Cauton tingopagadzirisa ipapo handisi kuziva kuti aunza baba kuku mucomment section ndiyani yanguona yakangonzi baba kuku to the world. Kana no, it was a very good session with you guys. I really enjoyed it. And I don't to imagine a ballroom dance and my easier. But Lord, thank you so much. All right, I hope to come through one more time. Jimbo Sugar maybe moon session, an artist. I just want to say to know what mutant. I was going to do it. I don't know if you will be quiet. So the boy tell me.
All right, thank you so much, guys, for joining me. All right, that was Nuka Onyasha from Case Connect, your home of entertainment. Join me next week again at 2 p.m.